Assalamu alaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today topic is Remark. As a topic ko Remark layer. Cure Remark buli arada se yaragi active voice and passive voice layer ke suda sara example silent. Tuli iradasi ke sumar da sara bai layer da se manaki ujilam by ken ujilam ke sud madu da se by ken no gul. Tuli yang kella buli gora hore kella buli by kengora no hore yan rore mara sahim yanor remark. Akeiwi active voice wajar wing subject z I we you he she it they no one nobody someone people all any every sadi nenda segalumia yebuya about sound segalumia matejado segalumia fikeli esi voice wajago peye ya ni baine tweye baine tweye yen mulube zodishi active voice wajamade subject da say I we you he she it they no one nobody someone people all any every sadi indila nenda segalumia nenda segalukol yebuya tabo sondo generally da say buzarde segalukol mateshado segalumia pikiliam mateshado soino de indila segalukol oyidetikili passive voice wajago peye yani passive voice wajar da say वापस लिखी बशमदी बाइने ट्वेये यें मल्लुवे बाइलियर से लगाए लेका नोफोरे example number 1 active voice people speak english all over the world people speak english all over the world people hoddi with the subject speak hoddi above one English hoddi with the object. Kabata weluma lutwega English gago pyo jade. Furadunin madi manush hodi hine English horidase English hotari ho. Teli passive voice madaira hondilu isayana. English is spoken all over the world. English is spoken all over the world. English hoddi with the object is spoken. Is hoddi bab to be plus bab 3 ashite. Tili bike la Khaing Nu Grammar ibo ide people ashidata la pronoun. Little lovely people ashidata lovely bike and no very basic voice re likiere example the other. Number 2 sorry English gago takbaluma pyongne jare English hotare pura dunyanमध्ये हो. Number 2 active voice some people dress their children very badly. Some people hoddi with the subject dress hoddi with the buffets their children hoddi with the object. The true lutwiga tudoye kleetwigo su adwa wejade que su manche tarar fuancho no colore horap guriar da se
ফিদা মানে ওসর দাসে খরাব ফিদা সাইতি খরাব লাগে হিন্দিলা করি ফিদা আং করতে তাহলে passive voice মধ্যে এরকম দিল ইসায়না some children are very badly dressed some children হতে with the object are হতে with the verb to be plus verb 3 আসে dressed হতে verb 3 ತಚೂಕ್ಲೇಟುಗ ಸುವಾದ ವೇರೆ que su función ocole horab guriare o sore fide. Number 3, active voice. No one can do anything before he comes. No one hold the way the subject can do hold the way the modal verb plus verb 1 anything hold the way the object. Tu mayoking betuma bama lulu mayab hite no fonsiti honike kesugori navaribu. Passive voice. Nothing can be done before he comes. Nothing hoddi boide object can be done hoddi modal verb plus be plus verb 3 ashide. No one ashide talabuli bike engora no voride. Tu malaking bama lolu mayabu hite no ati honokkan gori navaribu. Number 4, active voice. Do foolish drivers cause accidents? Do foolish drivers cause accidents? Deliver the question sentence. Active voice ಅಮ್ಮದಿ question sentence ಇದೆ. The foolish drivers ಹೊಂದಿವೆ ಇದೆ subject cause ಹೊಂದಿ verb 1 accident ಹೊಂದಿವೆ ಇದೆ object. तोले आरत्तु जासे do plus verb plus object यार बाद की ऐसे question ऐसे तोले आरत्तु ये passive voice जेतारा कि गुज्जुम शेष गुज्जुम है तो जैसे आरत्तु verb to be plus verb 3 यार बाद एक question मग आरत्तु आयु मैं मीटुए ये मौंट वेगा ये टाइम पी दे दला तोले जिंदा से क्या से foolish ड्राइवर असे तरह से मानी जिन क्यों ये टाइम हुई ये अंदर से मानी मारा कल एक मारा मारी हुई ये अंदर से ये दिन की ये गुज्जे दिन की इनको दो तले passive voice अम्मदी are accidents caused by foolish drivers. तले are होती है the verb to be accidents होती है object caused होती है the verb 3 तले by कैंगुरियर दासे foolish drivers और subject रे अन्य यार बाद question mark अच्छे तले ये टाइम वो मैं मेरे ये मोड़े का पी दे दी तोले ज़्यादा से क्यों ये मारा मारी हुई ज़्यादा से गाड़ी गुरा एकन मारा मारी हुई है ये ज़्यादा से बक्का सक्का ड्राइवर क्लासे ये ही तरह द्वारा दासे वो ये इन्होंने तोले ये दासे बाइकिंग बुझी by foolish drivers अन्नो
tili baikengu judi kelanguli arar rima koma di der dase du hodi baki nai hetla guli dase aratu ki gara hujje baikengora bujidi. यार बाद number 5 madu ide active voice made when will John receive the money. Will hodi with the model verb, John hodi with the subject, receive hodi verb 1, the money hodi with the object. John ga pe sembe ashin lakke male John ida sitia hote e lakkenguri bode hote gosile bode. To the passive voice side, when will the money be received by John? When hodi with the time or the will hodi with the model verb, the money hodi ba object, tili be hodi with the verb to be plus verb 3 ashide, tili when hodi with the remark mana arattu nai tili etla buli arattu ki gara buribo by kenguri subject ore ana buribo etla buli by John ore by kenguri ari John ore annide subject ore annide. Bedo pe sengu John la kemale hotti da se tiaginore John da se gosile bode. Number 6, active voice. Who broke the window pane? Who broke the window pane? Broke hodi with the verb to, the window pane hodi with the object. Ibo ide active voice made who plus verb ashide talarattu passive voice zaire arattu by whom plus verb to be plus verb 3 re pongara arattu. Dampo menjago bitu chudale kirkirir aina ganuri hone bangide. Kirkirir aina ganuri hone bangide. Tili passive voice sayara hon by whom was the window pane broken. Tili by whom badi arattu by whom badi jase being after was kashe was ashide kelangule broke ashide tala verb to ashide tala bule arattu was ore anabujide. The window pane hodi with the object, broken hodi with the verb 3. Bituga dampo menjago chuke dale hone dase kirkirir aina ganure bangilde. Exercise 14. Change S sentence active voice to passive voice. Fotigua sentence ore dase বদলো active voice to passive voice রুজু। তাহলে নাম্বার 1 তুলে 3 নাম্বার 10 পর্যন্ত আছে। তাহলে এই নোটে আছে অ্যানসার ও আই দিরেকি নাম্বার 1 তো 3 নাম্বার 10 পর্যন্ত অনরা তো জরুরি তুলে অনরা নোট করে লেবা। চ্যানেল নয় ওই দুইটি গিলে সাবস্ক্রাইব দিতে কিও নগুলিবা। নয়া নয়া ভিডিও কল পাইবো লাভলি ডাকো তো আসবে বেল আইকন রেসিপি দিবা। आज टॉपिक देखिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।